my name is Marcus Maia. I'm a professor of linguistics at the Federal University of Rio de Janeiro, and I am the coordinator of Symposium 1, Psycholinguistics and Education. I'm going to introduce the symposium and present the basic ideas that we are proposing to discuss. So in this symposium, we'll have this talk. This is going to be online. Who are the readers and how do they read? By Ferrari Neto, Ana Cláudia Souza, and colleagues. Then we'll have a in-person presentation session in which I will present about plain languages, and Professor Heloísa Pilati from the University of Brasilia will present the Grammaticoteca project and her active linguistic methodology. Then, during the Symposium 15 about indigenous and minoritized languages, I will give a talk about metaconcepts as cognitive threshold operator in the Carajá School in the Bananal Island, Brazil, which is related to the main topic of this Symposium 1. And Professor Heloísa Pilati will also present this pioneering experience in which the Grammaticoteca methodology is experienced in a Carajá village. So the seminal article talking about educational psycholinguistics was written by Carton and Castiglione in the 70s and published in the Journal of Psycholinguistic Research. They propose a metaphor like botany and horticulture to organize their thoughts about the application of psycholinguistics in different areas in the school. And basically, they stress that these activities, if we select the theories and methods used in psycholinguistics research to be applied in the schools, then it may bring an impact, an interesting impact in terms of tending the cognitive garden to enable perspectival liberation. So actually, the idea of perspective liberation is not really proposed by these authors, but it's like a consequence of their work, because they say that basically the responsibility of psycholinguists is to help students develop the innate potential of their minds independently rather than allowing themselves to be passively molded by educational systems. So they start an agenda for educational psycholinguistics, which could be applied in early childhood education, second language teaching, the intellectual improvement of students, and especially in the development of reading skills. This pioneering agenda has a great potential, and I would like to think of it in terms of a broader methodology, the methodology about the linguistic methodology, or scientific methodologies in general, but with special attention to linguistics. So this is in this book, Discourse, Consciousness and Time by Professor Wallace Chafe. So if you, on one side, you think about the nature of the data, if the data is natural, or if it's formatted, prepared. And on the other side, if the verifiability of the data is public, objective, if can be replicated, then you have these methodologies. And on the other hand, if it's more private, more subjective, you have two other sets of methodologies. So let's see, for example, the experimental method, you prepare data, you prepare materials, input, and then you get results. And if it is replicated, you should go to the same place if everything is very well controlled with the hypothesis, the variables, and the procedures.
Otherwise, if the data is natural and you record or film it, you're doing ethnography. Now, corporate building. Now, if it's more private, then you have intuition, right? Like Chomsky has introduced in linguistics in the mid 20th century. You ask about the well-formedness of sentences for people. There can be a lot of variation, but it's a valid method of research. And if this is something that occurs naturally in your subjectivity, then it's called insight. Insight is the eureka method, actually, some great idea that occurs to you and then makes you reperspectivize and get to become aware, metalinguistically aware, metacognitively aware of the foundations, the epistemological foundations of thought and language. These ideas have been very well developed in this very interesting paper by Meyer and Land, in which they talk about threshold concepts. Threshold concepts that can help people to find breakthroughs or even metacognitive insights. And there are critical moments in which people realize, and then these things become, according to the authors, irreversible. You reframe things, and it's a form of building intelligence, actually. So this is the threshold meta concept. These are not isolated facts. They transformative seeds. Once planted, they irreversibly would reorganize the learner's perception, linguistic awareness, and epistemological identity. This is especially relevant in our times. The science of ignorance, agnotology, also studies the socially and politically organized production of ignorance. So this has been in use for centuries and centuries in human history, but nowadays, with the help of artificial intelligence and especially the social media, we all know that there's several things taking place. This is the infodemic age, in which ignorance is not so much the concealment of information, but it's the deliberate engineering of perspectives to monopolize attention and block alternative views by means of algorithmic reinforcement, rage bait, which is emotion trigger, which hinders reasoning, selective omission of information, and even narrative simplification. And in order to survive the infodemic time, readers must exercise recursive metacognition, must evaluate information multiple times a day across multiple layers of validity before internalizing it. We need to be able of gist extraction, what is the main topic, the main information in something that we read or hear. We need to evaluate the sources of the story, and we have to see if there is logical and empirical validation, because sometimes there is just rhetoric, that's formal organization, but actually it's empty, void of content. It's what some people call actually bullshit. Another piece of theory is that proposed very recent by Van Riest and Nygaard, Meta-Concepts in Grammar Education. That's a very interesting article. They're going to talk about these ideas in their conference on Friday morning. And the idea basically is that despite the historic linguistic wars between the 7 different currents of linguistics, there is consensus. And then anchoring L1 grammar education in a set of validated meta-concepts,
we can transcend theoretical paradigms, and instead of pedagogical guesswork, now we have empirical science giving teachers the blueprints they need to foster true meta-linguistic understanding in the next generation. Very nice, interesting ideas, and there are several concepts, constituent structures, syntactic functions in the side of meaning and semantic roles, valency, compositionality, and also, of course, case, aspect, tense, modality, and others. But what we would like to propose actually is a concept called perspective. Perspective would be a meta-meta transformative threshold concept. That's the question we're asking in this symposium. And if you see, depending on perspective, we can see a square or a circle. So we're using eye tracking to explore these ideas. Eye tracking as a metacognitive tool. And actually, these ideas have been described in English in this article in a Portuguese journal, Diacrítica, where we talk about eye-tracking sentences in language education. By watching how you read, you can improve your reading skills. How you read, and more proficient readers, then you can do adjustments in your ability of reading and extracting the gist of what you read. This is what we discuss in this article. Based on this very interesting research by Mason, Pluchino, and Tornatora, using eye tracking technology as an indirect instruction tool to improve text and picture processing and learning. So how can eye tracker become educational? Because you can see the films, you do not only have all in the spreadsheet, the numbers in the spreadsheet, fixation times, fixation count, but also you can display results in the form of videos, qualitative methodologies. And when you work with the students and show them and discuss with them their data, their reading data, this seems to actually improve their science forming capacity, their observation capacity, their comparison, contrast, making hypotheses, skills, that science forming capacity. And also they can improve their reading standards, as we have shown. This is what the Italian linguists call the EME technique, eye movement modeling example, that can be developed in educational research to foster observational learning and self-regulatory processes. Let's see an example of this eye-tracking methodology. So you see this sentence we tested in Portuguese with students, and it means, o rapaz que viu a moça já saiu. The boy that saw the girl already left. Okay, let's see how it's typically reading. Okay, doesn't seem to be too much trouble. Not so costly. Now let's see. The boy that the girl saw already left. O rapaz que a moça viu já saiu. Well, you notice it's really more costly. Several regressive movements, first pass, second pass regressions. And if we compare both, we can see on the left side that the boy that the girl saw left is more difficult, more costly to process than the boy that saw the girl. The boy that saw the girl already left. So what is the point? The point is that there is a change of perspective. You start talking about the boy, and then you change the perspective because you have to see the facts now from the point of view of the girl. And this leads to more errors as well. If you see, then you have the boy, did the boy see the girl? That may be a mistake because of the cost of the reading and the interpretation. But the boy that saw the girl left,
The boy saw and the boy left. It's simpler to read and it leads to less errors in questions, interpretation questions, because of change of perspective. That's basically our proposal. So perspective is also reorganizes the information space. It's more linear, for example, in idea that language has words in linear order only on the surface. That's basically AI algorithms, and probably when people start reading or they're not proficient, they more linear readers. They don't extract the gist, they do not extract the structure. But people that are more proficient readers, more expert, they know that they have to do hierarchies. They know that they have to do structure. And perspective leads to structure. So structural awareness is not a technical linguistic issue. It's a radical perspectival transformation from perceiving flat surface patterns to grasping abstract hierarchical organization, which may foster epistemic self-defense by means of cognitive flexibility, which acts as an epistemic shield. And we are more prepared to resist what is called in the literature framing capture, emotional contagion, algorithmic manipulation in high noise information environments. So, in sum, the infodemic requires epistemic vigilance, which can be fostered by educational psycholinguistics, promote intellectual self-defense, which prepares us better for the infodemic time. The deepest function of education is not so much teaching learners what to think, but expanding the perspectives through which thought becomes possible. So awareness of perspective and reperspectivation is part of the infrastructure of language and thought, transcend theoretical paradigms, and have the potential of fostering structural illumination in linguistic education. So let's us exercise perspectival liberation. Thank you very much and have a good Congress. Olá, eu sou a Ana Cláudia e estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido por mim, em coautoria com o professor José Ferrari Neto, da Universidade Federal da Paraíba, e as doutorandas Arineide Maria da Almeida Alves de Oliveira e Roberta Melo de Carvalho, ambas da Universidade Federal da Paraíba, e eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho, ele é constitutivo, é parte de duas pesquisas de doutorado, né, das duas estudantes. Essas pesquisas estão em fase de conclusão para a defesa no próximo mês. Esses trabalhos são desenvolvidos, então, né, sob orientação e coorientação do professor Ferrari Neto e minha. O estudo 1, pensando nas duas teses, da Arineide de Oliveira, se intitula Compreensão Leitora e Estrutura do Parágrafo, um estudo com conceitos do ensino fundamental. A que questão de pesquisa se quer responder por meio desta tese, né? Em que medida o modo como os estudantes processam as unidades estruturadoras do texto, especificamente a posição do tópico frasal no parágrafo, pode interferir na compreensão leitora? Então, aqui, né, no estudo da Arineide, o que a gente está analisando é a relação entre construção do parágrafo, como é que ele se constitui, a posição em que esse tópico está, e a compreensão leitora do texto, porque o parágrafo é uma unidade constitutiva do texto, né?
No estudo 2, o estudo da Roberta de Carvalho, a compreensão leitora também, né, o grande objeto de investigação, só que o foco está na construção de períodos compostos por subordinação. O trabalho se intitula Processamento em Leitura de Períodos Compostos, Capacidade de Memória de Trabalho e Compreensão de Textos por Estudantes Concluintes do Ensino Fundamental 2. Esse trabalho visa responder à questão como a capacidade de memória de trabalho em leitura e o desempenho em compreensão de textos expositivos estão relacionados ao processamento de períodos compostos por subordinação. Essa relação sofre efeito da posição da oração subordinada dentro do período. A gente está trabalhando com períodos compostos por duas orações, né? Então, sofre efeito da posição se a oração subordinada é a primeira ou se ela é a segunda. Essas teses estão sendo desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Processamento Linguístico da Universidade Federal da Paraíba, que é parte do grupo de pesquisa em processamento linguístico. Sobre o estudo que eu estou aqui apresentando, em nome dos três coautores, ele analisa aspectos do perfil leitor dos estudantes participantes das pesquisas 1 e 2. O objetivo é analisar o grau de associação entre os seguintes fatores: meio preferencial de leitura, veículo, fonte de leitura, velocidade de leitura, comportamento e reação a atividades de leitura, compreensão leitora e atividades escolares envolvendo leitura. O número de questões analisadas, né, e de associações é bastante maior, mas o conjunto não cabe nesta breve apresentação. Então, a gente fez uma seleção de alguns aspectos para trazer aqui para essa conversa, para essa discussão. O método. São 130, uma amostra de 130 participantes, né, estudantes concluintes do ensino fundamental 2 da rede pública de João Pessoa, no estado da Paraíba. A tarefa é um questionário de perfil leitor com 17 questões de múltipla escolha. E a resposta do participante, ela vai nos indicar a autopercepção de leitor e de leitura, né? Trata-se de autodeclaração, não de observação de leitura, tampouco de tarefas que avaliam o leitor, seja online ou offline, executando uma ação de leitura. A análise dos dados trata-se de análise de correspondência múltipla, né, que vai analisar a correlação entre variáveis categóricas. Sobre o questionário de perfil leitor, né, constituído por 17 perguntas, ele contempla as seguintes questões, né? Você se considera um bom leitor? Você dedica algum tempo diário para a leitura? Você tem interesse por leitura? Quem despertou o seu interesse pela leitura? Você recomenda para outros o que você lê? Qual o seu gênero, né, o tipo de leitura preferido? A gente tem que considerar que são estudantes do nono ano do ensino fundamental, né? Na sua casa tem computador? Tem acesso à internet? Onde você adquire o material de leitura? Qual é o seu lugar favorito para ler? Qual o meio você mais utiliza para leitura, no sentido de qual veículo, né? Seguindo, né, a 12ª questão. Como você geralmente realiza a leitura de textos escolares? Quando está lendo, como geralmente você reage? Quais plataformas de acesso à informação te interessam mais? A sua escola desenvolve atividades de leitura que contribuem para as suas práticas de interpretação de textos? Projetos, seminários, exposições, oficinas, clubes de leitura, uso da biblioteca? Você costuma fazer uma releitura do texto, ou seja, costuma ler o texto mais de uma vez? E a última questão, como você avalia o seu desempenho em relação à sua compreensão de textos? Bom,
Em relação aos resultados, a gente vai trazer aqui 3 associações para essa exposição, né? Primeira associação, análise de correspondência entre a pergunta 11 e a pergunta 12, ou seja, entre as perguntas, qual meio você mais utiliza para leitura? Né? Computador, tablet, celular ou material impresso, e como você geralmente realiza a leitura de textos escolares, né? Como realiza no sentido de ler rapidamente para concluir a tarefa logo, foca na informação principal, enfim. Como é que você faz a leitura de textos escolares, né? Os resultados indicam as seguintes associações. Veja, existe uma associação, né, forte entre leitura de livro, né, aqui livro na ideia de material impresso, né, e quem lê livro se autodeclara, né, autorrefere como um leitor que lê com atenção e que consegue compreender as ideias do texto, né? Como um leitor que lê devagar, mas tem dificuldade de fazer a interpretação, né? Leitura em tablet e celular se associa muito proximamente à leitura rápida para terminar logo, né? E um pouquinho mais distante, mas também associado, a ler somente o que julga mais importante para responder. Bem, isso já nos dá um indicativo de como os leitores se percebem quando leem utilizando determinado veículo, né? E é possível observar aqui que leitura em meios digitais, né? Mais feita por leitores que leem só o que consideram importante ou que leem para finalizar a tarefa bastante rapidamente, né? E que o acesso a materiais impressos está muito associado, então, à atenção e à compreensão do texto. Isso na perspectiva dos 130 respondentes. Bem, em relação à associação entre a pergunta 13 e as perguntas 13 e 17, né, que dizem respeito a quando você está lendo, como geralmente você reage e como você avalia o seu desempenho em relação à sua compreensão de textos, né? Vejam, nunca compreende bem, está fortemente associado a ficar impaciente, às vezes eu compreendo bem num contexto em que eu fico empolgado, né? E aqui existe um dado discrepante, né, de distração e compreensão, boa compreensão. Esse dado, ele é de um número bastante pequeno de participantes, né? Então, ele não reflete aqui o perfil dos leitores, ainda que a associação tenha sido identificada, mas também foi identificada a associação entre tranquilidade e perspectiva de que, ou autopercepção de que compreende bem um texto. Por fim, a última associação que nós optamos por trazer é a de correspondência entre as perguntas 1, 9 e 15, que são as seguintes. Você se considera um bom leitor? Onde você adquire o material de leitura? E a sua escola desenvolve atividades de leitura que contribuem para as suas práticas de interpretação de textos? Vejam aqui que, observando só as perguntas, existe uma associação entre a pergunta 15, que é aquela que vai tratar de ações escolares, e a pergunta 1, que é sobre se considerar um bom leitor. Então, na perspectiva desses estudantes, né, adolescentes concluintes do ensino fundamental, existe um reconhecimento do papel da escola e das ações escolares de formação e de atividades, de formação de leitor e atividades de leitura, na sua perspectiva quanto a ser ou não um bom leitor, né? Vamos aqui às respostas dos participantes às associações. Vejam, os que se consideram bons leitores, né, eles indicam a livraria, né, como a fonte para acessar esse material de leitura, né?
E a gente tem aqui, né? Você se considera um bom leitor? Também é uma associação forte, né? Não. E a escola não desenvolve atividades da leitura ou não sei responder no momento, né? Vejam que a biblioteca ela tem um papel bastante secundário na perspectiva desses estudantes, né? Isso vai ao encontro do que a gente observa nos projetos que desenvolve, no campo da educação básica, nas parcerias, nas orientações de estágio, enfim, e de pesquisadores, né, em fase inicial de formação, que nos demonstra que a biblioteca escolar, de modo geral, salvo na rede federal, que parece ter um perfil um pouco distinto desse, mas ela tem um papel secundário ou ela ainda é entendida como um lugar para acervo, né? Não um lugar para processo de aprendizagem, não um lugar para interação, não um lugar para estudo e efetivamente leitura. Por vezes a biblioteca também funciona como um lugar onde se depositam materiais, né, livros didáticos, enfim, que as escolas recebem de montão, né? As escolas aqui são da rede pública municipal, as escolas dessa pesquisa, destas duas pesquisas, né, de doutorado. Bom, quanto à discussão, né, quais foram os perfis definidos de leitor? Então, se identificou correlação entre as atitudes do leitor perante a atividade de leitura e a autopercepção do desempenho, correlação entre o meio preferencial de leitura, o suporte, né, e a autopercepção de desempenho. Aí, uma autopercepção, essa correlação quanto mais acesso a material impresso, mais eles se percebem como bons leitores, né? Quanto mais acesso a material digital, menos eles se percebem como bons leitores. A associação entre o desenvolvimento de atividade de leitura na escola, uso de livraria e internet e a autopercepção do desempenho. Vejam que aqui a escola entra como uma instituição, né, propulsora desses processos de leitura e a associação entre o suporte e a velocidade de leitura. A gente destaca principalmente a associação entre o suporte e a velocidade de leitura, cujos resultados das análises sugerem que leitores que recorrem principalmente a suporte de leitura digital, computador, tablet, celular, tendem a ler mais rapidamente, visando a conclusão da tarefa no menor tempo possível. Esses leitores focalizam fundamentalmente aquilo que julgam ser o mais importante, ou seja, o gist. É aquilo que eles julgam ser o mais importante, não necessariamente é o mais importante, porque aqui esses leitores não foram avaliados quanto ao seu desempenho leitor, nem quanto ao processo de leitura, né? A associação entre duas perguntas que tocam justamente nas variáveis suporte e tempo de leitura, que são as perguntas 11 e 12, né, da primeira associação demonstrada aqui na apresentação, explica 28% dos resultados, o que indica a relevância dessas variáveis, se a gente considerar que o questionário de perfil é constituído de 17 perguntas. Concluindo essa apresentação, né, a gente gostaria de dizer que as diferenças no desempenho leitor estão associadas a diferentes perfis leitores e o acesso restrito e, por vezes, quase exclusivo a suportes digitais não se tem mostrado eficiente na formação de leitores, o que pode desencadear um processo de piora nos desempenhos observados e autorreferidos. Este estudo enseja a reflexão sobre diferentes abordagens do que diz respeito a possíveis intervenções que visem tanto aumentar o domínio da leitura por aqueles que apresentam algum grau de suficiência, quanto consolidar esse domínio por aqueles que correspondem ao esperado para o tempo de escolarização. Eu agradeço pela atenção de quem está assistindo a esse vídeo. Muito obrigada.